Good evening, ladies and gentlemen, and a warm welcome to this session on health. The topic for us is creating a healthy Tamil Nadu, steps in the right direction. Tamil Nadu has been widely recognized as one of India's strongest performance in public health, whether it is maternal care, public hospitals, free insurance scheme, or preventive health. This government, when it took over in 2021, had a major challenge in hand. The COVID second wave was at its peak. Now, the healthcare is even taken to the doorsteps of the people to make sure even those who are unable to access public health or who don't bother about their own health are being reached out. But there are challenges as well. Shortage of doctors, one among them. The big question is Tamil Nadu moving fast enough and in the right direction? To discuss this, it's my privilege to introduce my eminent panelist, Dr. Soumya Swaminathan, one of India's most respected scientists and global public health leader. She's the chair of the MS Swaminathan Research Foundation. She's the former chief scientist and deputy director general of the programs of the World Health Organization. And before that, she was the director general of ICMR. We also have Mr. M.A. Subramanian, Tamil Nadu's health minister, a grassroots politician, a former Chennai mayor, a two-time MLA, a fitness freak whose innovative approach is now taking public health care to the doorsteps of people. We also have Ms. Ramya Kannan, the health editor of The Hindu and the bureau chief for Hindu in Tamil Nadu, someone who's covered health for many, many years. She's going to give a journalistic perspective, both what works well and where the state lags behind. Ladies and gentlemen, thank you very much for your time. If I can begin with Ramya. How did Tamil Nadu, Ramya, achieve this level of public healthcare system? If you can take us briefly through a kind of a historical journey. Yeah, thank you for this, Sam, and I think it's a very important subject that we are discussing today. So empirically, anecdotally, and historically, Tamil Nadu has been a leader in healthcare, perhaps second only to the state of Kerala. And if you, like what Mr. Karti said during his panel, Tamil Nadu records its statistics well, and people believe statistics sometimes more than the people who are speaking. So I hope you'll allow me to look at my phone because I don't have the advantage of a teleprompter. So in Tamil Nadu, if you look at certain factors that are key to determining its performance, you look at the infant mortality rate. It's dropped from 13 per 1,000 live births in 2020 to 8.2 per live births during April-December 2023. The Tamil Nadu now has the second lowest MMR, maternal mortality rate, at 35 in the country, and it's only behind Kerala and Andhra Pradesh. The neonatal mortality rate has dropped to 10 in 2018. It was almost 27 in 2005. The still birth rate has also dropped to 4, merely 4, while the national average is pretty high. And the immunization coverage is routinely hovering at about 95%. So if you look at these aspects and from the 80s when Tamil Nadu introduced its village health nurses or community workers, the path has been upward. It has managed to have a very nimble and responsive public health system. It has, I must say, it has also had a very robust private healthcare system. Of course, where quality and pricing issues continue to, bother us, but it has expanded access to care for the people of the state. And there are some, significant, factors that have led to this. But share in terms of innovation, Tamil Nadu is known for. Yeah, so Tamil Nadu, why has Tamil Nadu been able to climb this high, this far? And within a few decades, there are some unique factors that influence this. And one, I think, would be the core of Tamil Nadu's success in healthcare would be the dedicated public health cadre.
and it relies on the Tamil Nadu Public Health Act, which is, very few states in the country that have it, and even the states that have a Public Health Act have been inspired by Tamil Nadu. So this looks at a well-distributed network of primary health centers leading up to secondary and then tertiary care centers. So the network, once the network is very well placed, it's easy for movement of people as well. So the system is in place. That's one of the key aspects. And you also mentioned the robust maternal and child health programs, and the VHNs have a huge role to play in that. This also has contributed to good immunization levels in the community. I'm not sure if many people know that Tamil Nadu has a medical services corporation. It's a unique body that procures quality healthcare products for the entire state, and this has shown to be of great use, particularly in the recent past, where there were drug stockouts that affected the rest of the country. But Tamil Nadu managed to turn the tide thanks to procurement by the Tamil Nadu Medical Services Corporation. We have an integrated disease survey. I'm just going to run through. We have an integrated disease surveillance program started quite early in the 90s, which has enabled us to develop a well-entrenched surveillance network across the state. And also, Tamil Nadu has been an early adopter of technology and e-health platforms. So that has helped quite a bit. It has also addressed the non-communicable diseases challenge, which is pretty much like an avalanche today in the entire country, perhaps in many corners of the world as well. And that it has managed to do with the support of the private healthcare sector. But above all, given that we are in Tamil Nadu, I must mention that there are a number of supportive schemes that enable the promotion of healthcare, access to all, and affordability of these services, which include the Makkalai Thedi Maruthuvam scheme, which is taking healthcare to the doorsteps of the people. It has assistive support schemes like the noon meal scheme and the breakfast scheme. And of course, a fantastic maternity assistance scheme, the Muthulakshmi Reddy maternity assistance scheme. So all these come together in order to give Tamil Nadu its edge. I'm going to go to the minister now. உங்களுடைய பார்வையில் நீங்க இந்த கடந்த 5 ஆண்டுகளில் பண்ண புதுமையான திட்டங்கள் எது ஒன்று வந்து மக்கள் மத்தியில் you think it has made a big impact, sir? இந்த அரசு பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு பல்வேறு திட்டங்கள், குறிப்பாக சிறப்பு திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. மக்களை தேடி மருத்துவம், இன்னுயிர் காப்போம் நம்மை காக்கும் 48, இதயம் காப்போம், பாதம் பாதுகாப்போம், நடப்போம் நலம் பெறுவோம், மக்களை தேடி மருத்துவ ஆய்வக திட்டம், தொழிலாளர்களை தேடி மருத்துவ திட்டம், செயற்கை கருத்தறுத்தல் மையங்கள், அண்மையில் தொடங்கப்பட்ட நலம் காக்கும் ஸ்டாலின், இப்படி பல்வேறு திட்டங்கள். கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்னால் தொடங்கப்பட்ட HPV தடுப்பூசி அளிக்கும் திட்டம் உலகிலேயே மிகப்பெரிய குழந்தைகளுக்கான மருத்துவமனை அடிக்கல் நாட்டியது என்று பல்வேறு பணிகளை பட்டியலிட முடியும். ஆனாலும் இதில் முதலிடத்தில் இருப்பது மக்களை தேடி மருத்துவம் என்கின்ற மகத்தான திட்டம். 2021 ஆகஸ்ட் திங்கள் 5ஆம் தேதி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சாமணப்பள்ளியில் மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களால் தொடங்கப்பட்ட அந்த திட்டம் முதல் பயனாளிக்கு மருந்து பெட்டகத்தை தருகிற போது முதல்வர் சொன்னது 1 கோடி பயனாளர்களை சென்றடைய வேண்டும் என்பது. ஆனால் அந்த திட்டம் தற்போது வீடுகளை தேடி சென்று டயபெட்டிக், ஹைப்பர் டென்ஷன், பேலியேட்டிவ் கேர், பிசியோதெரப்பி, டயாலிசிஸ் என்று 5 வகை நோய் பாதிப்புகளுக்கு வீடுகளுக்கே தேடி சென்று மருத்துவம் பார்க்கும் மருந்துகள் தருகிற அந்த திட்டம் இன்றைக்கு 2,57,00,000 பேரை சென்றடைந்திருக்கிறது. 2,57,00,000 பேரை சென்றடைந்திருக்கிற காரணத்தினால் கடந்த ஆண்டு அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் ஐநா சபையின் பொது சபை கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு மக்களை நான்-கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் என்கின்ற வகையில் வீடுகளுக்கே தேடி சென்று மருத்துவம் பார்க்கிற இந்த திட்டத்தை பாராட்டி யுனைடெட் நேஷன்ஸ் இன்டர் ஏஜென்சி டாஸ்க் போர்ஸ் அவார்டு என்கின்ற விருதை தமிழ்நாடு அரசின் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறைக்கு ஐநா சபை தந்திருக்கிறது. எனவே இந்த திட்டம் என்பது இன்றைக்கு மக்களிடையே மிகப்பெரிய அளவிலான வரவேற்பை பெற்ற திட்டமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. The minister lists several schemes, but the one that tops all is the scheme that takes healthcare to the doorsteps of people. The initial target was 1 crore, but ultimately it impacted
2 crore people, and it also received a United Nations prize. Dr. Swaminathan, if I can come to you now, is Tamil Nadu's healthcare going in the right direction now? And what strategies, in your view, the state ought to adopt to keep the gains achieved so far and to build on these to improve further? Thank you. And as Minister and Ramya have already said, Tamil Nadu can be very proud of its public health system, and all the numbers that Ramya spoke about, the maternal mortality, infant mortality, under 5 mortality, all of these are amongst the lowest in the country, and it's been like that for many decades actually. So the issue now is, what are the new challenges, and where is it where the cutting edge areas where Tamil Nadu can go further, because we've already reached a baseline which is above other states, so we should be doing much more. And in fact, in many ways Tamil Nadu is a trendsetter. The Tamil Nadu Medical Services Corporation, many state governments come here to learn how to set up and run a state supplies corporation. So I think the challenges for the future are the following. One is the demographic change. Tamil Nadu is aging relatively faster than some of the other states. So we are going to see an increasing number of people. It's good, I mean, people are living longer, but as you know, the total fertility rate in Tamil Nadu is very low. I think it's 1.3 or 1.4, which means that in the next couple of decades, we are going to have many more older people compared to younger people. How is the state preparing for that? Older people means more health needs, more people with chronic disease, more people with disability, with dementia, age-related illnesses, and we are going to have to care for them. And they are also going to require a lot of assistive devices, hearing aids, spectacles, wheelchairs, walking sticks. Of course, today with technology, you can probably do many things digitally also for elderly. So these are the areas where we need to actually explore and do more innovation. The second is climate change. Yes. I think climate change, Tamil Nadu has 2 main issues. One is the coast, long coastline, and because of sea level rise, erosion, and warming of the ocean itself, the people who live along the coast, whether they are fishermen or agricultural people, they are going to be impacted health-wise as well as livelihood. And the other is heat. Many districts in Tamil Nadu are very prone to extreme heat, either dry heat or humid heat. This is going to impact productivity. The labor force is going to be impacted, and already it is projected that heat is going to take a hit on GDP. So we need to think about how will we protect our labor force? How can we keep people healthy? And it is actually very worrying when you see the impact of heat on heart function. The first thing it impacts is your heart. We already have a high rate of diabetes and hypertension. So when people with diabetes or high blood pressure are working in the hot sun, it is going to impact their heart, it's going to impact their kidneys and so on. So here again, we need to be innovative, we need to do more research. So I would also, the third thing I would suggest is Tamil Nadu should really invest in research. Right. In health research, medical research, not just clinical trials, but a lot more implementation research, solutions, medical startups. There are many young people now with very bright ideas. So we could have some kind of a hub, medtech hub or a medical innovation hub that ultimately will benefit the state's citizens, but also people in India and around the world. Thank you, Doctor. Let's go back to the Minister. The Tamil Nadu government and the ruling DMK opposes NEET. நீங்கள் நீட் எதிர்க்கிறீங்க. மத்திய அரசு சொல்கிறாங்க it helps to churn out quality doctors. அந்த வகையில் பார்க்கும்போது is it going to be a disadvantage for Tamil Nadu that you may not get the best doctors out if NEET is done away with? அந்த நீட் தேர்வுங்கிறது இப்போ சமீப காலத்தில் வந்தது. அந்த நீட் வர்றதுக்கு முன்னாடி தமிழ்நாடு முழுக்க தமிழ் வழி கல்வியாக இருக்கட்டும், இல்லை அரசு பள்ளிகளில் ஆகட்டும், மருத்துவம் பயின்று சென்றவர்கள் இன்றைக்கி உலகம் முழுக்க மிகப்பெரிய அந்த மருத்துவத்துறையில் கோல வச்சு கொண்டிருக்கிறார்கள். அண்மையில் அமெரிக்காவுக்கு நான் சென்றிருந்தபோது கலிபோர்னியாவில் இருக்கிற கலிபோர்னியா யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் சிக்கன் குனியாவுக்கு அந்த மருந்து கண்டுபிடித்திருக்கிற மருத்துவர்கள் தமிழ் மருத்துவர்கள். அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் நீட் வருவதற்கு முன்னால் பயின்றவர்கள்.
அதேபோல் நியூயார்க்கில் நடைபெற்ற ஒரு மாநாட்டில் கலந்து கொண்டேன். அந்த மாநாட்டுக்கு தலைமை தாங்கிய மருத்துவர் இன்னைக்கு உலகளாவிய ஒரு மனநல அந்த ஆலோசகராக இருந்து கொண்டிருக்கிற அந்த மருத்துவர், அவர் தமிழ்நாட்டில் நீட் வருவதற்கு முன்னால் பயின்றவர். இப்படி உலகம் முழுவதும், அது அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து நாடுகள், பல நாடுகளில் இருக்கிற தமிழ் மருத்துவர்கள் இன்றைக்கு நீட் வருவதற்கு முன்னால் பயின்றவர்கள். எனவே நீட் வந்ததற்கு பிறகு மருத்துவத்தின் தன்மை, மருத்துவர்களுடைய தரம் உயர்ந்திருக்கிறது என்பதெல்லாம் ஒரு ஒரு மாய தோற்றம். ஆனால் நீட் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் அண்மையில் நாம் பார்த்தோம். பல்வேறு வட மாநிலங்களில் அதனால் ஏற்பட்டிருக்கிற குழப்பங்கள், குளறுபடிகள், முறைகேடுகள், இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தோம். அதனால் நீட் தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையில்லாத ஒன்று என்பது தமிழக மக்களின் ஆணித்தரமான கருத்து. The minister says NEET is a recent development, but in the past there have been doctors from Tamil Nadu who have now become eminent doctors and surgeons around the world, and it's a myth that only NEET can churn out quality doctors. Dr. Swaminathan, how important is to also focus on mental health issues? We live in an urban area where everybody is under tremendous stress. Is the public health care taking care of this challenge? So this is a very difficult one, also serious one, because mental health today, it's affecting young people more than older people. It used to be in the past that people in the age group of 18 to 25 are the happiest people. If you take all age groups, the 18 to 25 and the above 80, they also become very happy, because then, they've had their full life. Today, the 18 to 25 years has the highest rate of anxiety and depression. So, again, it is a question of not so much of medical care, but the prevention, the sensitization, whether it is in schools, colleges, peer education, adolescents. I think we heard the school education minister in the previous session talking about different schemes. I think within schools we'll have to build in programs to build resilience among youth. Youth have a lot of stress nowadays, and of course a very big thing is digital addiction. Even in the Economic Survey of India, I think they have highlighted that digital addiction, in fact there are 4 factors for mental health. One is digital, more time you spend on the screen, less time with people. Number 2 is ultra processed foods, because there are a lot of chemicals and unhealthy. Third is physical activity, and lack of physical activity. And the fourth is not having good relationships, friends. So these 4 factors account for most of the mental health issues. Right. So we will really need to think about how to control, and digital is a big one. I think schools really, Australia has passed a law now that children below 16 cannot go on social media. The parents can control. But ultra processed food, I think we need very strict regulation. I think Tamil Nadu can strengthen its regulatory agencies, both the drug regulator as well as the food regulator, because ultimately the non-communicable diseases, it's like a tap. If you don't turn off the tap, the bucket will keep on overflowing. You'll have to build more and more dialysis centers and cardiac centers. So to turn off the tap, we have to look at the risk factors, which is again food, exercise, alcohol, tobacco. So this is where Minister Ma Subramaniam will have to advocate with his other cabinet colleagues, because the PDS minister must include some dal and healthy food in the PDS rather than only rice. We must diversify. Similarly, the urban cities must be developed with parks. Of course, sir is all the time running. Yes. And he runs even on the road. He doesn't care. So everybody must have opportunity to exercise and go out. And also about the front of pack labeling on food, so that when you pick up a packet in the supermarket to eat, we know whether it is a healthy or an unhealthy. And more awareness. I think health awareness, nutrition awareness, we need a lot more. Public is not well informed. They again looking at social media, looking at some celebrities to see what they're endorsing. They should know much more, in depth. Ramya, wear your journalistic hat. Very briefly, is there any one area where the Tamil Nadu healthcare could improve or should improve? Yeah, certainly. I mean, there are multiple challenges at a policy level, and which impact nations globally. As Dr. Samya spoke about, climate change, and also the greying nation, which is a very significant thing, because we are well below the replacement level of 0.1. Tamil Nadu is among the states. It means progress in this demographic transition.
but we need to reorient ourselves completely to this new graying nation. Dr. Soumya spoke about climate change, and this is slightly aligned to that, and I'm talking about antimicrobial resistance. Right. Huge burden that India has, and I think, we need state policies. Every state in the country must implement its state policy for antimicrobial stewardship. Tamil Nadu hasn't. I'm hoping it will soon implement the policy. And at a very, very individual level, I think the minister is also very aware. We are facing huge vacancies in the healthcare sector. He's also been addressing press conferences, trying to, talk about how the government is. But the fact is that our needs have far outstripped our human resource capacities. Right. So I think that will be a big challenge for Tamil Nadu. Let me put that question to our minister. நிறைய schemes கொண்டு வந்திருக்கீங்க, but it adds to the pressure on the healthcare system, particularly the doctors and nurses, and it becomes worse when there is shortage of doctors. இதுக்கு என்ன நீங்க? இல்லை, இப்போ மருத்துவர்கள் பற்றாக்குறை, மருத்துவ பணியாளர்கள் பற்றாக்குறைங்கிறதுலாம் இருந்தது உண்மை. இந்த அரசு பொறுப்பேற்கிற போது மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு 40% அளவுக்கு காலி பணியிடங்கள் இருந்தது. அரசு பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு எம்ஆர்பி என்று சொல்லப்படுகிற மெடிக்கல் சர்வீசஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு, அதே மாதிரி டிஎன்பிஎஸ்சி, என்ஹெச்எம் சார்பில் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெல்த் சொசைட்டிஸ், அது மாதிரி இந்த அமைப்புகள் மூலமும் தமிழ்நாட்டில் புதுசாக ஒரு 708 நகர்ப்புற நலவாழ்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டது. ஒரு 50 ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டது. இது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஒரு 642 துணை சுகாதார நிலையங்கள் அமைக்கப்படவிருக்கு. இதுக்கெல்லாம் புதிய பணியாளர்கள் என்கின்ற வகையில் 10 நியமனங்கள் செஞ்சதுங்கிறது எம்ஆர்பிலையும் டிஎன்பிஎஸ்சிலையும் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெல்த் சொசைட்டிலையும் பணி நியமனங்கள் இது வரைக்கும் பண்ணியிருக்கிறது 38,274 பேர். ஒரு 5 ஆண்டு காலத்தில் ஒரு துறையில் 38,000க்கும் மேற்பட்டவர்கள் பணி நியமனம் செய்யப்பட்டது என்பது மருத்துவத்துறையில் இதுதான் முதன்முறை. அது மட்டும் இல்லை, இப்போ புதிய பணியிடங்கள் உருவாக்கப்பட்டதுங்கிறது 17,780 பேர். அது இல்லாமல் இந்த ப்ரொமோஷன்ஸ், பணியிட மாறுதல்கள், இது எல்லாமே வெளிப்படைத்தன்மையோட கவுன்சிலிங் நடத்தி பணியிட மாறுதல்கள் பண்ணியிருக்கிறது மட்டுமே 59,985 பேர். இவ்வளவு பணியிடங்கள் ஏறத்தாழ 1.25 லட்சம் பணியாளர்கள், குறிப்பாக மருத்துவர்கள், மருத்துவம் சார்ந்த களப்பணியாளர்கள் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் அவருடைய பணிமாறுதல்களை பெற்றிருக்கிறார்கள், பதவி உயர்வுகளை பெற்றிருக்கிறார்கள், பணி நியமன ஆணைகளை பெற்றிருக்கிறார்கள். புதிய பணி ஆணைகள் படுகிற போதே கவுன்சிலிங் நடத்தப்பட்டு அவரவர்கள் விரும்புகிற இடங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இப்பவும் கூட போன வருஷம் ஒரு 2,642 டாக்டர் ஒரு 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி நியமிக்கும் போது 2026 உருவாகவிருக்கிற காலி பணியிடங்களை எதிர்நோக்கி அப்போ ஃபில் பண்ணோம். ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதில் பிஜி படித்து முடித்தவங்களெல்லாம் டிஎம்எஸ் டிஎம்இக்கு அனுப்பிட்டா மீதி காலி இடங்கள் ஒரு 700-800 காலி இடங்கள் இருந்தது மருத்துவத்துறையில். அந்த காலி இடங்கள் இப்போ உருவாகிற காலி இடங்களையும் சேர்த்து, ஏன்னா டெய்லி ரிட்டையர்ட் ஆவாங்க, மாதம் ரிட்டையர்ட் ஆவாங்க. இந்த ரிட்டையர்ட் ஆகிற இந்த இடங்கள்லாம் சேர்த்து இப்போ ஒரு 1,200 இடங்களுக்கு இப்போ எக்ஸாம் முடிஞ்சிருக்கு. கடந்த 5 நாட்களுக்கு முன்னால் 25ஆம் தேதி நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்து எக்ஸாம் நடந்தது. அதில் எவ்வளோ பேர் இந்த எக்ஸாம் எழுதியிருக்காங்கன்னா 25,172 பேர் எழுதியிருக்காங்க 1100க்கு. இன்னும் ஒரு 15 நாளில் அவர்களுக்கான பணி ஆணைகள் தரப்பட போகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் சிறப்பு மருத்துவர்கள், ஸ்பெஷாலிட்டி டாக்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் எம்ஆர்பியில் எடுத்ததில்லை. இந்த மாதிரி முதல்ல இந்த அசிஸ்டன்ட் சர்ஜன் எடுக்கிறதுலையே தான் அவங்கள பிஜி படித்தவங்களா இருந்தால் அதுக்கு மாற்றி விடுவாங்க. அப்போ ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்னா ஒரு 299 சிறப்பு மருத்துவர்களுக்கு 25ஆம் தேதி தேர்வு நடைபெற்று முடிந்திருக்கிறது. அதுவுமே இன்னும் ஒரு 15 நாள் அவங்களுக்கு ஆணைகள் தரப்பட போகுது. இது கொடுத்து முடிச்சாச்சுன்னா ஒரு காலி பணியிடம் கூட தமிழ்நாடு மருத்துவத்துறையில் இல்லை என்கின்ற நிலை உருவாகி இருக்கிறது. இது மட்டும் இல்லை, இப்போ ஒரு 2,958 வில்லேஜ் ஹெல்த் நர்சஸ் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேஸ் இருந்தது. அந்த கேஸ் முடிச்சு ஒரு 2,340 பேருக்கு ஒரு 3 மாதத்துக்கு முன்னாடி கொடுத்தோம். அந்த மீதி இருக்கிற 2,958 பேருக்கு எக்ஸாம் இதெல்லாம் தேர்வெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. இன்னும் ஒரு 10 நாளில் அவங்களுக்குமே ஆணைகள் கொடுக்க போகிறோம். இது கொடுத்துட்டா இந்த செவிலியர்கள் இந்த மட்டத்திலையுமே இந்த காலி பணியிடங்கள் இல்லை. நிரந்தர செவிலியர்களில் காலி பணியிடங்கள் உருவாக எம்ஆர்பி, இந்த நம்ம கோவிட் காலத்தில் பணிக்கு வந்த எம்ஆர்பி நர்சஸை அதில் பணி நிரந்தரம் பண்ணின்னு இருக்கிறோம். அந்த வகையில் காலி பணியிடங்கள் இல்லாத நிலை என்பது மருத்துவத்துறையில் உருவாகி இருப்பது என்பது இந்த காலகட்டத்தில் மட்டும்தான். In a nutshell, the minister says there was a time when there were large scale vacancies, but now we have filled in at least 39,000 positions. New positions have been created, including nurses, and now there is no such situation at all. Lastly, before we conclude, everyone knows you are a runner. What next in terms of your marathon?
மாரத்தானுங்கிறது நான் தொடங்கினது 2004 எனக்கு ஏற்பட்ட விபத்துக்கு பின்னாடி தான். ஒரு மிகப்பெரிய அளவிலான சாலை விபத்தில் என்னுடைய கால் ஒரு 6 துண்டுகளாக நொறுங்கிருச்சு. தலையில் ஒரு மிகப்பெரிய அளவிலான காயம். அப்போ திருச்சி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டேன். இப்போ அந்த மருத்துவத்துக்கு ஒரு 15-20 நாள் மருத்துவத்திற்கு பிறகு அவங்க வந்து என்னை ஸ்ட்ரக்சரில் வச்சு ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றி ராக்போர்ட் ட்ரெயின் மூலிமா சென்னைக்கு அனுப்பி வச்சாங்க. இங்கே ஒரு 6 மாதம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோம். அப்போ எனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்த டாக்டர் சொன்னாங்க, நீங்கள் இனிமேல் லைஃப் லாங் ஓட முடியாது, தரையில் சம்மணம் போட்டு உட்கார முடியாதுன்னாங்க. அதையே ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்து ஒரு 2 வருஷத்துலேயே நடக்க ஆரம்பித்து ஓட ஆரம்பித்து 2014 ஃபஸ்ட்டு மாரத்தான் போய் பாண்டிச்சேரி ஆரோவில்ல ஓடி, அதுக்கப்புறம் தொடர்ச்சியாக ஒரு 2 வருஷத்தில் 25 மாரத்தான் ஓடி இந்தியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ், 3 வருஷத்தில் 50 ஓடி ஏஷியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ், 4 வருஷத்தில் 75 ஓடி ஹாண்டரி டாக்டரேட், 5 வருஷத்தில் 100 ஓடி உலக சாதனை, இப்போ 166 மாரத்தான் ஓடி இருக்கிறேன். இப்போ தினமும் டெய்லியுமே காலையில் 4:30 மணிக்கு கிண்டி ரேஸ் கோர்ஸில் ஓடின்னு இருப்பேன். 6:30 மணி வரைக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு 14-15 கிலோமீட்டர் ஓடுவேன், நடப்பேன். இன்றைக்கும் கூட ஒரு 15 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கிறேன். இது ஓடி முடிச்சுட்டு ஒவ்வொரு முறையும் என்னுடைய சோஷியல் மீடியாவில் ஒவ்வொரு மாரத்தான் பற்றிய கருத்துக்களை எழுதிட்டு, இது நான் வந்து இளைஞர்களிடையே உடற்பயிற்சிக்கான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த செஞ்சிருக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான செய்தியை தொடர்ந்து பதிவிட்டு வரேன். இதனால் இப்போ நான் மருத்துவத்துறை சம்பந்தமான ஆய்வுகளுக்கு வெளியில் செல்லுகிற போது தினந்தோறுமாக ஒரு 10-20 பேராவது என்னை பார்த்து, உங்களால் தான் நான் நடக்கிறேன், உங்களால் தான் நான் ஓடுறேன், உங்கள் பதிவுகளை பார்த்து நான் நடக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறத வந்து ரொம்ப பெரிய அளவில் மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. You are an inspiration, the minister says. He met with an accident and doctors said he would never be able to walk, but he proved it wrong. Now he participates in marathon, has set several world records and inspires many to walk, to be part of the marathon. Ladies and gentlemen, let's give a big round of applause for a wonderful panel. Master Brahmanin, my health minister, Dr. Soumya Swaminathan, and a good friend, Ramya Kannan. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you.